বন্ধুগণ, আমাদের এই সভায় যেসব বক্তাদের বক্তব্য রাখার কথা ছিল সবাই বলেছেন। আপনারা সব বক্তৃতা শুনেছেন। আমি সভাপতি হিসেবে শুধু আপনারা ফিরে যাওয়ার আগে তিনটি কথা মনে করিয়ে দেব। যে বক্তব্য আমাদের বক্তারা বলেছেন সেই বক্তব্য থেকে তিনটি কথা বেরিয়ে আসে। সেই কথাগুলি আপনারা মাথায় নিয়ে ফিরবেন। প্রথম কথা, দেশের অবস্থা ভালো না। বিজেপি বিষ ছড়াচ্ছে, আগুন ছড়াচ্ছে। দেশ ছারখার হয়ে যাবে এই বিজেপি চললে। এই বিজেপি গরিব মানুষের ডাল রুটি নিয়ে টান দিয়েছে। এই বিজেপিকে সরাতে হবে। তাই এই মিটিং থেকে আমাদের প্রথম আওয়াজ, বিজেপি হটাও, দেশ বাঁচাও। আমি বলবো বিজেপি হটাও, আপনারা বলবেন দেশ বাঁচাও। বিজেপি হটাও। আমাদের রাজ্যের অবস্থা ভয়ঙ্কর। একটা সর্বনাশের কিনারায় গিয়ে দাঁড় করিয়েছে এই সরকার এই রাজ্যকে। এ রাজ্য এখন দেউলিয়া। মানুষের ভবিষ্যৎ নেই, যুবকদের ভবিষ্যৎ নেই। কলকারখানা হচ্ছে না, আত্মহত্যা আত্মহত্যা। সরকার এই আত্মহত্যাকে নিয়ে উৎসব করছে। এই সরকার চলছে সমাজ বিরোধীদের সরকার। গোটা সরকারের চারপাশে সমাজ বিরোধীরা রয়েছে, তাদের সরকার এটা। এ চলতে পারে না। তাই আমাদের আওয়াজ, তৃণমূল হটাও, বাংলা বাঁচাও। আমি বলবো তৃণমূল হটাও, আপনারা বলবেন বাংলা বাঁচাও। তৃণমূল হটাও। আপনারা ফিরে যাবেন এইটা মনে রেখে। সামনে লড়াই, বড় লড়াই আসছে, নির্বাচনের লড়াই। তাই আমি ডাক দেব, সামনে লড়াই, তৈরি হও। আমি বলবো সামনে লড়াই, আপনারা বলবেন তৈরি হও। সামনে লড়াই, সামনে লড়াই। এ লড়াই লড়তে হবে, শুধু নয়, লড়তে তো হবেই। এ লড়াই লড়তে হবে, এ লড়াই জিততে হবে। আমি বলবো লড়তে হবে, আপনারা সবাই বলবেন জিততে হবে। এ লড়াই লড়তে হবে। সবাইকে ধন্যবাদ, নমস্কার। সব শান্ত হবে, বাড়ি ফিরে যান। Greta, your first climate strike was a lonely event a little over a year ago. And in the intervening time, you have sparked the interest of millions, literally, of children around the globe, demanding action for climate change. What's your message to world leaders today? My message is that we'll be watching you. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight? You say you hear us and that you understand the urgency. But no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil, and that I refuse to believe. The popular idea of cutting our emissions in half in 10 years only gives us a 50% chance of staying below 1.5 degrees and the risk of setting off irreversible chain reactions beyond human control. 50% may be acceptable to you, but those numbers do not include tipping points, most feedback loops, additional warming hidden by toxic air pollution, or the aspects of equity and climate justice. They also rely on my generation sucking hundreds of billions of tons of your CO2 out of the air with technologies that barely exist. So a 50% risk is simply not acceptable to us, we who have to live with the consequences. To have a 67% chance of staying below a 1.5 degrees of global temperature rise, the best odds given by the IPCC, the world had 420 gigatons of CO2 left to emit back on January 1st, 2018. Today, that figure is already down to less than 350 gigatons. How dare you pretend that this can be solved with just business as usual and some technical solutions? With today's emissions levels, that remaining CO2 budget will be entirely gone within less than 8.5 years. There will not be any solutions or plans presented in line with these figures here today, because these numbers are too uncomfortable and you are still not mature enough to tell it like it is. You are failing us. But the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up, and change is coming whether you like it or not. Thank you.